Make go amogela gape to another episode of Masheleng, your favorite program on financial literacy. I'm your host, Seatla Ratshosa. Mo letsatsing la gompieno re tabo re bua ka responsible borrowing. Re bua ka sekoloto tota. So se leng gore se tshwentse thata, mo especially mo lehatsheng la rona la Botswana, e leng gore e supa gore we are over 50 billion in household debt. Ya no potso e ka nna gore go mo go bakwa keng? A mme dikoloto tse re di dirisa sente a di a re berekela kana ga di re berekele. Re to go tsamaya re ya ko patelong ra go bua le an ordinary person o eleng gore o tsere sekoloto kana ga isa tse sekoloto wa saba go ruta gore bone ba re ba ikutwa yang ka sone sekoloto. A re tabogele go go bona. Rata dikoloto bra hey re tshelela mo dikoloto se wa re a di hele motlhogo ba he khona go hetsa ka hale go tloga nna le mathatanyana a ile gore o tla be gore ya go tsa hale wa go adima gone go tsana mo sekolotong dikoloto e ra go swarana le tsona ke na le sekoloto sa sekolo 22.2k ke go ta yu 22.2k so se skila sa ta go ntse dinyalo ke go moragonyana hale sa furniture wa rene ke tsere ke lebile go hetsa sekolo a kere wa rena kwa ha allowance ema wa re be ke sokola go bona tiro wa re be ke nna le mathata ona wa a furniture ana ba batla go tsaya dithuto tsa bone back a bana kone khotla sekolo se ke le go pana le sone. If I can count, maybe just a small credit, but I paid it off. It was at a clothing store. re na le dikoloto bra dikoloto ke tsa mongwe le mongwe ke tsa mo ba holo le banana rata dikoloto re na le dikoloto tse dintsi ona no mpio kwana re khono re na le installment re kolota di furniture le batho ra di mamadi sela ka di mamadi re thibe halela ha re hotha banana re imelo ke mathata itse ha sena le wa tsa madi ala ona wa change ngwana ke tsana ke di mamadi ke le bala ka tafole gore ke ene ka nthusa se mola ke taboga mo ke a bo Jabene gore o bona go sa itsitsi kae wa bona o ka go ana mogolo kana na tsere madi a re ka go ga thuru mo setse pedi hale be ke di hirisa go di ntsenyetse letsano wa go ira yang rona re fila to stick what send re se batlela madi I think ke ba golo cuz ya ka ke le nna yana if I had a parents mogolo a me ke ba a itse mo dikolotong gore a me ke sure sekolo sa ka wa se duela o irang ke khone ke tse ke khone o tswalla wa bona so tata ba golo ke bona ba itlhamana le pressure ya dikoloto gore ba khone go meeta di demand tsa rona ya bona ya ke banana go rotlhe responsible borrowing kare like o tsa madi o na le a plan ya go wa go irang ka yone a plan a teng ya go busetsa kana jang wa bona for example go no adima madi o adimela business but business a teng o sa research ka yone o sa re ha go o go nira loss and lo sa te ba pe go tseng mo dikotong tse dingwe gape ha o di mora sekoloto sa teng before o ira yalo wa research business o irang ka yone ha o yang go ira teng go na le market kana jang a ile go busetsa o na le patience ya gore ha o ira di loss o ka nna o tsalla a tlala go tsa maleba ke ha ile gore gongwe ke tsa sekoloto se wa kere ke di be re gongwe like nna ke na le se sengwe se ke se dirile ne ke batla permit ya taxi ke na le kolonyana nyenyane a ne ke batla permit so ke tsena mo go sone ke itse gore se ha ke kgona mo go sone se ka ntsidisa botoka se ka change botshelo ba mme mo go ngana motho mongwe tla ba tsa adima madi a irang a gore ka go tsenya dinala mo gone mo ke tsa rabele go ipatlela sekoloto hela kana ke re ntoge go ba re mo mo go ntogontsha be ke tloga ya go sa le dira mo se ba sa le ke re ntoge go tira ndre a re tloga rala mo a go important. When you borrow and put the money into something that will give you back money at the end of the day. lo tse dingwe ra bo re di thoka kana go ya ka re tsena ha re ka di ka ya ka re tsena go fan matana gore re nne mo mantu re thokana le di furniture so wa re ke ra khona re ka di furniture cash ha re tse ka installment there so ke no go ile gore re nna le mathata a dikoloto mere go tsobe tsenya le one ka re ba tsenya ka re ke yone re bolang bolane re ba bona re motho wa pala ngwe ba yema gone ho o bona e se re kgwedi bone ba nna ba fasa hela ka fela no wa pala go heletsa batho ba di tronko ba itsela matshelo ka gore sekolo te be se mo imela
di a re affecta go sena o ngwe kgona ithela re kopane gore o duela sekoloto sa ka go na le go ile mathata ka gore o duela ka ha a gore o duela ka ha le one wa thibula ra re o ngwe a sa kgone o duela bo furniture-ana ra re ke molato gape wa chargiwa so kgwedi a hela madi a gona madi a sala mo pateng so re tshelela ka go sokola It was quite difficult because of the interest rate which comes with it. Because you don't pay the exact amount, they tend to put 5% or 10% of what you owe on top of the money. kana ha o tsa 10,000 ga ba tsana go ga se tlhwana madi a hita madi a le ana wa tsere a re dumana gore ga nne ke tsere madi a kana bogolo ke hella gone ya a ze ke se lemoile re tsa dithuso ka re lebile matshwenyo a rona mo pele a re lebile ditamorago gore go ta go nna yang that's why connectela re witse mo mathateng a leng a seng kana ka sefa itela ra dimile madi kwale go re thibe ka le ka ra bo re tsere di installment ka gore a be le matshwenyo a rona wa ra itse gore sekolo ta se bone ene ba bantsi nna ba itseng ba ile makgare ba mantse ke jere ba tsogola le go di sele malana la dikoloto ana ta sekolo ta se le teng ga re tota tirisanya mmogo e nne teng o bona gore o dirisana le motho o mo kolotileng sentle ga e le gore ga wa kgona go bona sele communication e botlhokwa latela motho a modimo ene ke le ke tla go neela yana go patile ke kopa rong kokeletse yana ke sa se botlhokwa. But I heard for some rich person who had so much debt that they grabbed everything he had. He went from owning billions to complete zero. Then he was even taken to prison because he wasn't paying IRS and people what he owed them. Yeah. nyamme ke tsaya kere o ba ikutwetse ba bua gore sekoloto se siame ba bangwe ba re ga sa siama ba bangwe ba re nya dio tse ke dikgang tsa bagolo ba bangwe ba re mme di tshwenya mogolo le ngwana mo letsatsing la gompieno re taba ra amogela mme Khumo Nawa o leng gore o taba re thusa go tlhalosa tota le go rarabolla kganyeng ya sekoloto. Mme Khumo Nawa ke moitsanape wa tsa corporate and investment banking o perekile sebaka se ntsi thata le mo dibankeng tota a thusa a gakolla ba boa thathella ba dikgwebo le di-individual ka tsone dikgang tse re tabo re bua ka tsone mo letsatsing la gompieno tsa dikoloto ke motho e leng gore they're very active on social media a ruta ka dikgang tsa madi a ruta ka dikgang tsa dikoloto she manages a page re bitsang re money managers so ke ene leng gore taba rena le ene mo letsatsing la gompieno before re mo amogela on studio ke batla gore re tseye motsotso re go ikhutsa e tare ha re boa kwa a ba re simolla puisano ya rona le Menawa. O ka tswa le kwa morakeng go gantsi o direla mo toropong o le kwa mabenkeleng kana o dira dipe fela BBS Bank e go diretse ditsela tse di motlhofo tsa go banka ka maranyane a nomad banking nako nngwe le nngwe gongwe le gongwe go banka jaanong go mo matsogong a gago ka ditlamelo tse o di batlang o ka banka o dirisa cell phone laptop computer kgotsa nomoro ya USSD. Banka ya BBS e tlhofofaditse tiro ya banka ka nomad banking go go baya ko pele. Banka ya BBS mmogo re ka kgona go le kae. Me ke go amogela gape mo Masheleng. We are getting into the second segment of our show e leng gore mo go yone ke le tshepise gore taba rena le moitsana pe rena le mme Khumo o e leng gore tsona ne ba bua ka yone ba tlhalosa gore bone sekoloto ba se tlhaloganya ka tselentseng le gore se ba tsaya kae. Khumo me ke go amogela mo Masheleng. Thank you, Ratsfosa. Thank you so much for coming. O dirile tiro ntsi thata when it comes to educating batho yala on matters of finance, more especially on debt, responsible borrowing. I know what you have given a lot of practical examples sa gore motho ka dira yang gore a tswe mo mosimeng jalo jalo. Gongwe ha re simolla polelo ya rona letsatsi la gompieno, ne ke eletsa hela gore gongwe ka tlhalosa hela gore sente sekoloto se diriletswe. Sekoloto ke rata go simolla hela ka go point out gore la ntlha a re amogeleng gore sekoloto ke thulo
just hela ka re lebella madi re bo re money is a tool so sekoloto le sone ke tool e le gore ga o itse go e dirisa sente e ka go irela dilo tse dinte e ka go elevator e ka go create le yone wealth mme ga o sena proper education gore ga o go dirisa the tool properly e kgona go khatha be togela a deep scar so sekoloto tota nna gantsi ke re ke thulu hela e molemo e le gore ha ne re ithutile sente e ka re isa go gongwe ya no problem a rona ke gone gore ga rena the proper education di brandilwe borrowing go simolla ka lenaneo re bitsa re having a debt plan o bo nna ha batsi o bo o re ke na le maikaelelo a kana ke tsone division tsa gago o bo lebella gore a mme sekoloto a e ka nna e thulu enka e dirisang go atolosa gore ke goroge ko maikaelelong a me ga o dira jalo ra borre o mo legatong la responsible borrowing o bo lebella gore yes sekoloto se ka nkisa go gongwe mentse le gone mo sekolotong kana di tools tsa teng di harologana ke di loan di tabo di harologane o bo nna gore mme ka gore maikaelelo a me ke ya sekoloto mme se ka nkgorosa ke sefe kana ke yone loan e le gore e ka nkgorosa go ke batang go ya teng ke bo ke re beyond that now that ke understand gore loan e ka nkisang kwa ke what is the cost ya loan e gantsi ke rata gore o itse gore batswana re rata go treata sekoloto as if ke free money I say gore as much as ga ke bata suit ke apereng ke kgona go tsamaya 5 shops ke shopa around ke bata a proper suit le gore e suita my pocket it's the same thing as sekoloto let me shop around ke bata sekoloto se le gore suita my pocket then ke gone ke understand the cost of debt ke bo ke tsenela ke itse gore me kana ga kere the cost of debt ga ke bue ka interest hela there are many other things tse le gore di taka sekoloto me gatana nyana kere ya te ke gore insurance gore sekoloto hela ha o setsa ha o simolla o tsena mo sekoloto ha ka kwa separate insurance as part of that they were all le ba gore sekoloto cost that thing ke yone interest ke insurance ke administration because le bone ba mpha sekoloto ba hirile batho ba tshwantse go ba duelwa kai ke yone administration a kere now ga ke tsena ke itse gore ke tsase sa go nkisa kwa cost that thing ke bo ke nna le yone a repayment plan e nkisa kwa lenaneong la madi gore gone mme mo mading a ke amogela ke bokahe a nka commitang go duela sekoloto ga ke go banke ke pele ke ba botsa gore ke qualify la bokae that's irresponsible ke simolla ka nna gore nna from my salary how much can I commit because ga ke dira jalo ke accepta gore madi a me gona le some basic things tsa botshelo survival tse ke tshwantseng go di duela gore ke tswelle ke ena kere for me to be able to pay this debt ke re ke bo ke ena so if I neglect the basic things ke bo ke isa sekoloto ko pele ke go commit 90% of my salary ka go jang gore ke tiro gantsi motho ta ba re nna kana ke boleletse gore ke qualify la boka yes e leng wa dio tse leng gore gantsi ha re utwa because ko ha re ile ko strateng utule gore batho ne ba bua gone gore nna kana sekoloto ne santseng ya mathateng a ntsenyana nna kana nne ka tsa sekoloto ke sentse ke le ko sekolong because dikoloto tsone di dintsi they have flooded the market re na le sekoloto sa di furniture shop re na le sekoloto sa di banka re na le sekoloto sa dilwana di dintsi dikoloto tsothe mme ka buang ka teng di siame so se sa siamang ke ka leng gore wena gongwe o ta bo dirisa sekoloto sa teng ka teng because like o no bua gona le gore ha ngwe motho a ba re ke a swipe
kore e le credit card to no ska tshwenyega ka yo ke tata ke swipe king dingwe tsa duo tse leng gore wa ditsi tse leng gore di o bone wena through your experiences tse leng gore di hela di tsenya batho mo mathateng a sekoloto ba sa di ela thoko ya nthake lack of patience re rata ke se bata today. I think go taba go boela down go hore we fail to differentiate between a need and a want. Yes. The first thing hela ke hore a want wa go discuss as a need. I need this and I need it today. Therefore I don't have the patience to wait. Therefore the tool is there. But are you prepared for that? Do you know, have you planned the thoroughly hore me go duela jang? I always say hore if tota hela sentene le hore na le that re khona go delay that gratification ke khona go itshwara certain things like not meaning to say hore sekoloto sa furniture ga sa siama. But I don't understand hore why ke tshwentse go nna mohari ho ya go reka couch. Yes. Why ke sa delay gore ngwe ke simole ke gongwe nka e labor no interest in 6 months ke a go etsa ke go reka stilo sa 40 pula ke nne mo go sone still ke stilo ntse se serve the purpose at the end of 6 months ke tabe ke na le couch but then I'm compromising and I'm willing to pay 30% interest I'm not even worried about that because to me it feels like o ka re ga ke duele this is now kone re ga ke tlhaloganya cost ya sekoloto because now I'm looking at what I want right now and also that patience it's mo gone gore ga re itshelele most of us to tell the honest truth I'm living to impress Ratsosa ke batla gore Ratsosa a mpone ke apere a certain way. But Ratsosa doesn't even care about how I'm dressed. Yes, wa go mpona for that particular moment and then you forget about me. Yes. Khumo ke kopa gore rena me re tshwere ha we are going to go for a short break ha re boa kwa re ta bore heletsa our conversation. Re to go tsa motsotso ra go ikhutsa. Tswela hela o ntse o emela ya lo re to tswele disapuisana rona le mme Khumo ga re boa from the break. Stay tuned. Whether you are on your farm in Khanzi, working in the city, shopping, or just going about your day, BBS Bank has made it easy for you to access banking services anytime and anywhere through its Nomad digital banking platform. Banking is now in your hands with the services you want, keeping you one step ahead. You can use your mobile phone, computer, or even USSD. BBS Bank, how far can we go? Make go amogela gape. We'll be continuing our conversation tota ra go e tswala le mme Khumo mokganya responsible lending. Me Khumo, thank you so much again. Ga rena nako e kalo ne ke batagela gore o gakolle batho gore ga ba tsena mo sekolotong ke eng se leng gore ba tshwanna gore ba se lebe le gore ba tshwanna gore ba tshabe. Okay. Se re tshwantseng gore re se lebelang thake gone gore a mme sekoloto se ke tsena mo go sone ke ta khona go se duela. Remember gore ha o tsena mo sekoloto there's an obligation on your part gore o duele. A mme o ta khona go duela. A mme wa itse ditamorago tse di da go diragalang ga o sa duele. Ditamorago di dintsi. Wa go simolla go ngopalwa ke go duela o delinquent. Go nna le di arrears o defaultile. Ga o defaulta for a certain period of time ba molao le bone ba tsena ba ile gore ba go adimisitse madi kana ba go nnetse sengwe ka sekoloto ba go isa ko molao me kana ga ba go isa ko molao ke mathata di fees tse ile gore ba engage tse di lawyer ka tsone di ta mo go wena na o palelwa ke go duela already the fees that are becoming on top so these are some of the consequences tsa sekoloto le wena hela like wa go amega somehow depression le ko tiro wa go palelwa ke go performa because o kolota kwa le kwa you are always absorbed ke mathata a dikoloto. I'm talking from experience. Nkile ka tsena mo holong ya sekoloto ke tswa ko court le gore ke ne ke palelwa ke go duela dikoloto. It was so painful emotionally hela it was so draining. So I say batswana ga re tsena mo dikoloto a go re seka re make sure gone gore ke tsena mo sekoloto se ke se tlhaloganyang ke tsena mo sekoloto se le gore ke na le maikaelelo bile ke na le bokgoni jwa go ya go se duela mme bile ke go se dirisa sente sa go generate la sengwe se ile gore gongwe se ka tsenya madi gore se nthuse go se duela a re ithuteng ka bad debt le good debt a tsene mo good debt mba gaetso sekoloto ga ile good debt sa gore advance hela thata be se re thusa gone go build a wealth ke yone thuteng ka etogelang le batswana. Khumo ke a go leboga for joining us mo Masheleng. Ke lebogela taletso. Thank you so much.
ke tsaya ke re o ikutlwetse dikgane di le dintsi mme se se tona se e leng gore o ne a re gakolola sone ke gore sekoloto is just a tool e ka go tsaya go isa go godimo-dimo kana e ka go tsaya go isa go tlase go laolwa ke gore wena o se dirisa ka tsela e ntseng yang. Stay tuned, we'll be moving into our last segment of the show e re bitsang re financial flashcards. Welcome to the last segment of our show, Financial Flashcards. We have learned a lot today when it comes to financial literacy, tutaka, responsible borrowing. And you have heard what the people were saying. We've also had a very, very full interview with our expert for the day, Khumo. So on this last segment, we are going to play a little game. We have 6 cards. Our guest for today o taba di thopela gore re motse dipotso gore re bone gore o tlhaloganya jang yone kgang ya responsible borrowing. Mr. Rago Mogela mo tsatsing la gompieno. Maybe just say out your name and what you do. Okay. Hi guys, my name is Lusika Satromo. By profession, I'm a real estate agent, but I'm a student doing my final year at BAC. Yeah. Wonderful. So this game, I'm going to give you the cards. Okay. And then I'm going to 7 here. So from the 7, I'm going to be asking you questions from those cards. The option is to choose from. Okay. Is that fine? That's fine. Are you ready to draw? Yeah. All right. There are the cards. 2. 3. I'm picking 7. Yes. 7. You give me the 7. All right. Thank you so much. So we are ready to roll. Question number 1. Which option represents responsible borrowing? A, borrowing money to start a small business. B, borrowing money to fund a lavish wedding. Definitely A, borrowing money to start a small business. A is your final answer. Final answer. A is correct. Question number 2. What is one potential consequence of excessive borrowing? Accumulating unmanageable debt and struggling to meet repayments. B, gaining a reputation for being financially savvy. Definitely A. Borrowing excessively will mean you have high debt obligations. A. So A is your final answer? Yeah. A. Sure. All right. 100%. A final answer is correct. Question number 3. Why is it important to make timely loan repayments? A, to maintain a good credit score and strengthen financial stability. B, to quickly increase borrowing limits for future loans. I'm going to stick with A again. Timely payments for your credit score. For your credit score. Yeah. So your final answer is A. Definitely. Are you an A student? Yeah. For sure. 100%. All right. Question and A is correct. Question number 4. Which option is an example of a good borrowing strategy? A, taking out a loan to invest in professional development and enhance job prospects. And B, borrowing money for impulse purchases and luxury items. Again, A. A. Yes. And A is correct. Question number 5. What does it mean to prioritize essential needs when borrowing money? A, borrowing for necessary expenses such as housing, food, or education. And B, borrowing primarily for discretionary spending and entertainment purposes. Definitely A. Again, A. A, final answer? Final answer. And A is correct. Question number 6. What does responsible debt management include? Regularly reviewing and adjusting a budget to allocate funds towards debt repayment. And B, ignoring debt obligations and focusing solely on short-term financial goals. A.
A, final answer. Final answer. And A is correct. Question number 7, which is our last question for the day. Which factor can negatively affect one's ability to borrow responsibly? A, borrowing beyond one's means and taking on excessive debt, and B, maintaining a high credit score without any credit history. A. A is your final answer. Yes. Today it was an A day, because A is correct. So out of 7, you have gotten all the answers correct. Good. Mr. Lusika, thank you so much for joining us on the Financial Flashcast. No problem. Before you leave, Rabata Wahampo, just to thank you for your participation for the day. We are giving you this book, Masheleng. So we want you to continue reading and educating yourself. Okay. Thank you so much. Much appreciated. Yes. So re thutile go le gontsi on today's show. Re mutule mena wana tlhalosa gone gore sekoloto ke go mo leng gore go ka nna molemo thata mo botshelong ba gago. Go laolwa hela ke gore wena o go dirisa ka tsela entseng jang. Until we meet again next week on your favorite financial literacy show. O gakologele gore madi ka bo wena ga ana boleng ba madi bo laolwa ke gore wena wa diriseng.